eternal, yet ever new. His advent and His proximity, His mystical leelas and His songs, every mischief and miracle a message memorable. Every pain and travail a precept enacted. As the bud blossomed to reveal 1,000 petals, it can only be said that the fragrance of the first few years was unique. Embodiments of love. నేను ఉరవకొండలో ఉండగా, when Bhagwan was there in Uravkonda, కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అతను బళ్ళారిలో ఉన్నాడు. the corporation commissioner at that time stayed in Ballari. ఆయనకు ఒక రాత్రి స్వప్నం వచ్చి, నీవు పలాని నంబర్ పలాని ఇంటికి నీ వెళ్ళి అక్కడ సత్యాన్ని నీవు తీసుకుని రా అని ఎవరో చెప్పినట్టు అయిపోయింది. That gentleman had a dream, where in the dream he was to go to a particular number of the house, meet Satya and bring him along with him. అదే సమయంలో అతని అర్ధాంగి అయిన లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కూడా నువ్వు స్వప్నంలో వచ్చి, అమ్మ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ సత్యాన్ని తీసుకుని రండి. His wife Lakshmi Devi also had similar dream where it was indicated clearly, you also follow your husband and bring Satyam along with you both. వారు వచ్చారు. They came. సత్యం అంటే ఎంతటి పెద్దవాడో ఎంతటి గొప్పవాడో అని అనుకున్నారు వాళ్ళు. They thought Satyam must have been a very big man grown up or a very great person. ఇప్పుడే నేను ఇంత అడుగులు 5 అడుగులు, ఆనాడు మరింత పొట్టి. The present height Bhagwan, you know, in those days he was still short. చిన్న నిక్కర వేసుకొని, wearing a small knicker చొక్కా తొడుక్కొని and a shirt. అప్పుడు 12 సంవత్సరం. He was aged 12. నేను బయట వచ్చాను. Bhagwan came out. చూసిన తక్షణమే ఆ కమిషనర్ భార్య ఇరువురు కూడాను స్వప్నంలో చూసింది ఇతనే అని చాలా ఆనందించి బజార్లో సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. The commissioner and his wife immediately identified Bhagwan there on the street and fell at his feet when Bhagwan was so young. నేను అప్పుడు 2 పుస్తకాలు తీసుకొని కాలేజీకి ఒక స్కూలుకి పోతున్నాను. Bhagwan was carrying 2 books to attend the school. ఆ బళ్ళారి లోపల 3 దినములు వాళ్ళు ఇంటిలో పెట్టుకున్నారు. Bhagwan stayed at the residence of the chairman of the corporation. అక్కడ నుంచి చాలా సమీపంగా ఉంటున్నదని విరూపాక్ష దేవాలయం తీసుకెళ్లారు. And Bhagwan was taken to Virupaksha temple, which happens to be very close to the house of the chairman. అప్పుడు శేషమరాజు అతని ఇల్లాలు లోపల వెళ్ళి, మేము విరూపాక్షని దర్శించుకొని వస్తాము, నీవు ఈ సామాన్ దగ్గర ఉండు అన్నారు. Seshamarazu and his wife wanted Bhagwan to take care of all their belongings outside as they would go into the temple to have the visit of the holy shrine.
సరే నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఒప్పుకున్నాను. Swami accepted their proposal. వీరు ఇరువురు కూడాను దేవాలయంలో వెళ్ళారు. Both husband and wife have gone into the temple. అక్కడికి వెళితే గర్భగుడి లోపల నేనే అక్కడ నిల్చుకున్నట్టుగా కనిపించింది. There both of them saw Bhagavan there in the sanctorum of the temple. ఈ శేషమరాజుకు చాలా డౌట్స్. Seshamarazu has so many doubts. ఏం బయట కూర్చోమని చెప్తే వీడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? How is it that I asked Satyam to stay outside the temple? How is it that I find him తిరిగి బయటకు inside the వచ్చి temple? చూచాడు. And he came out. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. There he saw Swami there. మళ్ళీ లోపల పోయాడు, అక్కడ ఉన్నాను. He went inside. There he saw Swami again. కానీ ఇంకా ఆయన డౌట్స్ పోలేదు. Still he was having doubts. భార్యను బయట పోమన్నాడు. He asked his wife to go outside. నీవు అక్కడ సత్యం దగ్గర ఉండు. You stay with Satyam there outside the temple. సత్యాన్ని కదలనివ్వకుండా చేసుకో. See that Satyam won't move. He will be there only. నేను లోపల వెళతానని వెళ్ళాడు. And he said, అక్కడ కూడాను నవ్వుతూ నేను ఉండినాను. and he has gone inside. There he found smiling Bhagavan there. ఈ రెండు కూడాను sanctorum. మాతోనే వచ్చినటువంటి యొక్క కమిషనర్ రాజు కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. All this was noticed by the commissioner who accompanied them. బయటకు వచ్చిన తర్వాత After coming out, శేషమరాజు చేతులు పట్టుకొని he caught hold of the hands of Seshamarazu. రాజు, మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు. He said, Razu, you are mistaken. ఇతను మీ సోదరుడు కాదు. He is not your brother. కేవలము సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కాదు. He is not an ordinary person. నీవు ఈ వ్యక్తి భావంతో నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు. Because of his body relationship, you are mistaken. ఇది పెద్ద డివైన్ పవర్ అన్నాడు. This is the divine power, he said. The Bellary municipal chairman, Ramaraju, he was in tears of joy because he felt that his life is sanctified. He felt that was the purpose of this dream. The dream that he got was in order to ensure that he has this beautiful experience of the darshan of the Virata Rupa of the Lord. And what else is this? Where he shows that he is present in everything, animate and inanimate. రాజుకి ఏమి ఇవ్వాలి? What is to be presented to Razu? నేను ఏది పుచ్చుకోను అని చెప్పాడు. Swami said, then itself, I don't accept any. 4 షర్ట్స్ 4 నిక్కర్లు కుట్టిస్తానన్నాడు. He said that he would get stitched for him 4 pairs, shirts and knickers. 4 కాదు, ఒక్కటి కూడా నేను పుచ్చుకోను. He said, not 4. I don't accept even 1. చాలా ఇంకా తొందర పెడితే మంచిది కాదని చెప్పి వాళ్ళ భార్య చెప్పింది. ఈనాటి పిల్లలందరూ కూడాను కాలర్కు ఒక పిన్ను వేసుకునేటువంటి వారు. అప్పుడు As they didn't want to force Swami further, the wife said another plan. Children had collar pin in those days, a decorative piece. కాలర్ పిన్ వేసుకుంటే చాలా గొప్పవాడు అని పిలిచేటువంటి వారు. A collar pin is a matter of prestige in those days. ఆయన చాలా వేగంగా వెళ్ళాడు. కాలర్ పిన్, బంగారు కాలర్ పిన్ తీసుకొచ్చాడు, నా కాలర్కు వేశాడు. He went fast, got that golden collar pin and got నేను it stuck up. ఎవ్వరి వస్తువులు కూడా ఏనాటికి నేను ముట్టను. Bhagavan will not touch anybody's. సరే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శేషంరాజు చెప్పాడు, ఆయన ఇచ్చినాడు, ఆయనకు అగౌరవం చేయకూడదు, నువ్వు కాలర్ పిన్ వేసుకో. Seshamarazu said, here is the chairman of corporation, a big man. Don't show any disrespect towards him. Accept it, he said. హంపి నుండి వచ్చి స్కూల్కి అరుగుచ్చు బాబా, కాలర్ పిన్ అక్కడ జారి కనపడలేదు. Returning from Hampi, wearing the collar while Baba was pushing మార్పు the school, కలిగెను నాడు. this pin dropped on its way, which is not seen. ప్రాపంచిక సంబంధం పిన్ అయి తొలగే. The whole worldly feeling is dropped like the pin. ఈ ప్రాపంచిక సంబంధం అంతా ఒక పిన్నుతో సమానం నాకు. The whole worldly feeling is like a pin after all. అది తొలగిపోయింది. It lost, it vanished. భక్తుల బాధలను ఒప్పించే నిమిత్తమై నేను వెళ్ళాలి అన్నాను. I must go to give relief to my devotees who are having umpteen sufferings. అక్కడ నుంచి పుస్తకాలు అక్కడ పారవేశాను. He thrown away the books.
అక్కడ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ అని హనుమంతరావు అని ఉండేవాడు. There was Commissioner Hanumantarao. వారి తోటకు వెళ్ళాను. Bhagwan went to their garden. You know, this is often the picture that is depicted, which is actually historically wrong because Sheshamaraju Garu was not at home. It was only Sushilamma. So after making that correction, this is the actual picture where he threw his books and he said, I am not your Satyam. All this is Maya. Maya is left. I have to go because my devotees are calling me. శేషమరాజు వచ్చాడు. Sheshamarazu came. సత్య ఇంటికి పోదామరా, ఇంటికి పోదామరా అని చాలా బాధ పెట్టాడు. Sheshamarazu forced him, Satya, let us go back, let's return home. నేను రాను అన్నాను. I will not come. ఎప్పుడూ నేను జవాబు చెప్పేటువంటి స్వభావం లేదు. Bhagwan has no temperament to say no to ఆ anybody. జవాబులు చెప్పుతుంటే అతనికే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. He was very much surprised to listen no from Bhagwan. ఈ సత్యానికి ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How is that Satya is so courageous now? నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉంటుంటే నా ముఖం యొక్క తేజస్ అంతా కూడాను అతనికి చాలా కప్పిపెట్టుతున్నది. With a smiling face, around the Bhagwan was seen the brilliance and the radiance which has mystified the brother. Is that rock on which Swami sat and sang this beautiful bhajan. This is how it is today, with a beautiful marble idol of little Satyam. In front of him, the Shirdi Baba idol. Go to the rock and just touch it and relive this story. It brings back so much of love, peace into the heart. And when this mandir was inaugurated on the 23rd of November 2003, it was inaugurated actually in Prashanthi Nilayam. The stone was brought to Swami. Swami blessed it, and that is how that mandir came into being there. అప్పటి నుంచి ఇంకా బెంగళూరు, మైసూరు కార్లంతా చాలా రావటం ప్రారంభమైంది. Since then, cars started reaching this place from Bangalore and Mysore. కాపీ పొడి సాకమ్మ అని ఉండేటువంటి వాడిని. There is one person by name Kafi Pudi Sakamma. ఈ రాణి గారు కూడా ఉండేటువంటి వాడు. There's queen or two. దేశరాజు అరసు అనేటువంటి వాడు కూడా ఉండేటువంటి వాడు. దేశరాజు అరసు, Desharaj Ars, మైసూరు మహారాజా మేనమామ. and is the uncle of Mysore Maharaja. వాళ్ళందరూ వచ్చారు. స్వామి, మేమందరూ ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటున్నది, మీరే మైసూరుకి రండి, మేము ఒక ప్యాలెస్ అంతా ఇస్తామన్నారు. All big people came from Mysore and Bangalore and said, Swami, we find it difficult to come to Puttaparthi. నాకు Come to palace కాదు Mysore. ముఖ్యము. I'll give palace. Swami said, palace is not important. కనుక నేను ఇక్కడే ఉండాలన్నాను. I decided to stay here. ఆనాడు రాత్రి That night. ఈశ్వరమ్మ వచ్చి ఏడ్చింది. That night, Ishwaramma came స్వామి, and cried. ఎందరో వచ్చేసేసి కోరుతున్నారు. Swami, many are coming and praying వాళ్ళ స్వార్థం కోసమని for their selfishness. స్వామిని ఇక్కడ రండి అక్కడ రండి అని తీసుకుని పోతున్నారు. They want you to go there and here and there. మీరు పుట్టబర్తి వదిలితే నేను బ్రతకను. If you leave Puttaparthi, I don't live any longer. కనుక మీరు పుట్టబర్తిలోనే ఉండాలి. You should definitely stay here. నాకు మాట ఇవ్వండి అన్నది. Swami, make a promise to me. నేను ఇచ్చాను మాట. Swami promised. ఏనాటికైనా నేను పుట్టబర్తి వదలను అని ఇచ్చేసేసాను. Swami gave a promise to Ishwaramma. Any day, I will never leave this Puttaparthi. అందువల్లనే For that పుట్టబర్తినే నేను ఇక్కడ పెద్దదిగా భవనం బట్టి వచ్చే భక్తులకందరికీ అనుకూలాలు పరిచి తగినటువంటి సేవలు చేస్తూ వచ్చాను. It is for that reason all these things are built, all these constructions are made for the comforts and the conveniences of the visiting devotees. It is said that there are 4 stages of prayer. The first stage of prayer is when the devotee speaks and the Lord listens. This was the first stage of the prayer because devotees had called and the Lord had listened. The next stage of prayer is when the Lord speaks and the devotee listens. You know, Swami started that. It came via Sanatan Sati, it came via discourses. They say the next stage of prayer is when God and devotee both speak and both listen. We have seen that phase also. The interviews, and especially we see the last 10 years, the last decade. Thousands and thousands of people got the opportunity of personal interaction with Swami thanks to these programs that were put up in the mandir. It was that stage of prayer where we saw the devotee and the Lord speaking, the devotee and the Lord hearing, both. And they say the final and the ultimate stage of prayer is
when neither speak, when neither the Lord nor the devotee speaks, and yet both listen. Swami has inspired us to go to that stage where speech becomes redundant. You need not speak. And yet we hear our Lord and the Lord hears us.